Good evening, everybody. This is thanks a million for joining us in the launch of La Pala, a project that's coming up at Porur. This is coming up in a land of 5,350 square meters, having 116 apartments. We have got three variants of apartments. That is 2 BHK 2T, which will be 25 apartments of 2 BHK 2T, 33 apartments of 3 BHK 2T, and 58 apartments of 3 BHK 2T. So totally 116 apartments coming up in the total project. We are following the green building norms in the entire project, and we are having solar top, we are having groundwater treatment, we have a water treatment plant for the entire thing, and we don't have a basement. All the car parks are on the stilt floor. So it's a stilt ground plus 5 structure. Total built saleable area is 1,46,000 square feet. So this is a brief about the project. It's going to have a couple of podiums, which is going to be designed in the French style, and a very befitting evening leisure space will be provided in this place, which will be a central point where families can sit around and enjoy the evenings together. That's the concept. It's a different one, and I'm sure we will be seeing the presentation and everything today. It should be quite interesting. And as Mr. Vinod told, we're planning to hand over the project in 30 months from June 2025. That's a brief about the project. Yes, any questions? Yes, sir. Mr. Venkat, sales head, will just add few points about the project. Hi, sir. Good evening. Thank you for coming all the way to be part of this event. And when it comes to this project, this is going to be the one of the unique and the best project in that location, because this is something we are not just saying the name of French team residential project. It's almost we are giving for that kind of priority for that project designing. It's going to be one of the best project in that locality. And Mr. Bharat, marketing head, few details about how we are going to market the product and all you can add. Thank you. Welcome. And I head marketing here in Lifestyle Housing. About the project, most of things Ramani sir and Vinod sir have already covered much of the project. So I would like to take Le Paradise, our previous project here, as an example. ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டுக்கு பெரிய மார்க்கெட்டிங் தேவையில்லை அப்படின்ட்டு யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லே பேரடைஸ்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்டை பெருசாக நாங்கள் லான்ச் பண்ணலை, பெருசாக நாங்கள் மார்க்கெட் பண்ணலை. பட் இட் ஆக்சுவலி சோல்ட் ஆஃப் லைக் ஹாட் கேக்ஸ் தேர். ஏன் அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் டிசைனிங் இருந்ததுன்னா மார்க்கெட்டிங் பெருசாக தேவையில்லை. ஸோ கம்மிங் பேக், நார்மலாக மற்ற ஒரு பில்டர் இல்லை ஏதாவது ஒரு பில்டர் வந்துட்டு ஒரு மாதம் 2 மாதம் அவங்களோட ட்ராயிங் போர்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் நாங்கள் இங்கே 7 to 8 months ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். வேர் வி மேக் ஷுர் த ப்ராடக்ட் இஸ் டாப் நாட்ச் அண்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி இஸ் அதர் திங் வாட் ஐ குட் சே. நீங்கள் என்ன பே பண்ணுறீங்களோ அதை விட பெட்டராக தான் லைஃப் ஸ்டைல் ஹவுஸில் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கன்னா கிடைக்கும். ஸோ இதை ஆல்ரெடி நாங்கள் லே பேரடைஸ்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்டில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்ததுனால வி ஹவ் அகெயின் கிரியேட்டட் அ சப்ளை டு த சேம் மார்க்கெட் அண்ட் எஸ் வி ஹவ் லே பேலஸ் இன் டு பிளேஸ். இது யாருக்கு கேடர் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் எங்கள் சைடில் இருக்கிற அசம்ஷன். வேர் யாருக்கு கேடர் ஆகும் அப்படின்னா ப்ராபப்ளி பெரிய கார்பரேட்ஸ்லேயும் ஐடிலையும் ஒர்க் பண்ணுற மிட் லெவல் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸுங்க அஃபோர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கும். டாக்டர்ஸுங்க அண்ட் டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸுங்க எடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும். பிஸ்னஸ்மென்ஸ், என்ஆர்ஐஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸுங்க எடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும். அண்ட் டிசைன் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, டிசைன் பண்ண விதமே அதில் வந்துட்டு லாஸ்ட் யூனிட் வரைக்கும் டெட் யூனிட் கிடையாது.
every unit you choose will be a premium unit. Premium in the terms of lifestyle. So that's all. If you have any questions, you can raise. We have few points to add, sir. Then we'll go into questions. Just to emphasize, as an end user, what actually they can expect from lifestyle. Abdina, the value for money. See, in the end of the day, a dream home is everybody is aspiring. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஏரியா அதிகமாக ஆக்சுவலாக லோட் பண்ணாமல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நல்ல ஆக்சுவலாக பிராண்டடாக கொடுத்து குவாலிட்டியாக ஐ ஆல்வேஸ் இன்ஃபேக்ட் லைக் சேஸ் வி இன்டர்னலி டிஸ்கஸ் அ லாட் கிராக் ப்ரூஃப் வால் அண்ட் கிராக் ஃப்ரீ வால் அண்ட் லீக் ஃப்ரீ டேப்ஸ் இது ரெண்டு பேசிக் கம்யூனிட்டி வீட்டில் நம்ம கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா தட் இஸ் வாட் எண்ட் ஆஃப் த டே யூசர் வாண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்மளால் ஆக்சுவலாக ஒரு கிராக் இல்லாத வாலையும் லீக் இல்லாத டேப்பையும் கொடுக்க முடியல பிகாஸ் ஆஃப் யூனோ ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் அன்அவைலபிலிட்டி ஆர் லைக் யூனோ ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் அண்ட் திஸ் திங் கொடுக்க முடியாதனால வி ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் இன் டீட்டெயிலிங் அவுட் த drawings so that our engineers get in fact like maximum understanding before even getting into the ground. We give proper training in terms of how to be built. Every this thing has a process methodology. We stringently follow all those quality in fact like standards. Mr. Ramani sir is not only heading the projects, he also keenly take care of in fact like the quality aspect of it and the safety aspect of it. So அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா what customers can expect out of this particular brand and project is value for money deal. இன்றைக்கி ஒரு 80 lakhs கொடுத்து ஒரு 2 bedroom வாங்குறாங்க, இல்லை ஒரு 1 crore கொடுத்து 3 bedroom இந்த லொக்காலிட்டியில் வாங்குறாங்கன்னா ஒரு 1000 square feet of 2 BHK with us will be 1100 square feet of 2 BHK for the same price. Carpet area is more, common area loading is less, and quality of specification is very good, and for the volume the amenities we give, we don't actually stack up amenities 100 plus 150 plus amenities. We don't want to give that. We are not in that number game. Rather we give a very functional amenities, very useful. Even ஒரு 10க்கு 10 ரூம் கொடுத்து ஒரு அம்னிட்டின்னு கொடுத்தா கூட it has a purpose for it and people will use functionally well rather than just saying space as an amenity where like they are not using. அர்த்தமே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆன் த ஷூஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் பார்த்து டிசைன் பண்ணி இன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே வெரி பீப்புள் டோன்ட் இன்ஃபேக்ட் லைக் சி இன் திஸ் ஆங்கிள் சார். ஆக்சுவலாக பீப்புள் வாண்ட் இன்ஃபேக்ட் லைக் ஹோம் ஸ்பேஷியஸ் அப்படின்வாங்க. நாங்கள் சேல்ஸில் ஆக்சுவலாக உட்காந்து கேட்கும் போது தே வாண்ட் 2 balconies. எனக்கு கொஞ்சம் 2 balcony 3 balcony இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், இல்லைனா ஒரு 4 டாய்லெட் 3 டாய்லெட் அட்டாச்சு ஒரு காமன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஒரு டாய்லெட் of 8x5 40 square feet is actually costing 2.5 lakhs. இதை யாரும் ஆக்சுவலாக காஸ்ட்டாக பார்க்குறதில்ல. ஒரு பால்கனி ஆஃப் 10x4 is costing 2.5 lakhs. We make them understand what is required is what we have to give. இப்போது ஒரு 2 bedroom வாங்க வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி buyer will in fact like don't have budget. அந்த இடத்துல போயிட்டு 2 bedroomல நான் 2 balcony லோட் பண்ணி கொடுத்தா இட்ஸ் அ load for them. It's a unwanted in fact like space, and it's a unwanted burden for them with respect to financials. ஒரு 3 bedroom வாங்குறாங்க, 4 toilets தேவையில்லை. But people always in fact like come with this particular mindset. We make them understand as in financial numbers. Sorry. Thereby they don't understand the value of money. And in the end, in fact, like when we convince them and we give them the right product with the right area, the product is getting sold. So that's what I would like to add. Thank you. Any questions, please? Sir, French theme means, can you explain about French theme? French theme means the doors will be bigger, ceiling will be high, same like individually. The project is inspired by French architecture. The elevation and this one's everything, even the windows, they're giving Georgian style windows. And we have got themed podiums in the first floor. Once you see the presentation, you will get an idea.
the ambience will be like it's created, you are living somewhere else. Because France is always famous for the style. Your lifestyle will be different, your experience will be different. And inside the apartment, even you buy a 980 square foot apartment or you buy a 1500 square foot apartment, every square foot will be properly planned and the detailing for perfection will be there. For an example, I'll tell you, in our projects, all our projects, every apartment goes to more than 700 sense of quality checks. Every apartment. There's a huge list that we follow, right from the foundations to laying each and every block in the project. And it's properly engineered, not only from civil side, even from the services side. Any project, if the services are not functional, it will become a disaster. Because you may have a good apartment, a good construction, but if services are not functional, it will become a disaster. So everything has been properly planned, space has been given, it is as per Vastu. We are following all the requirements of a common man living in Chennai, what his dream should be. And it's our endeavor to ensure that each and every square foot is designed and engineered, pre-engineered before the construction, and there's no confusion during construction, and we deliver on time as per quality norms. For senior citizens also It is friendly. We don't have a basement, we have got 3 blocks with elevators, so people can reach up to the floors, and one elevator in the center will go up to the terrace. We do have solar panels on the terrace. A central deck is going to be provided with landscaping. Every area has been covered. People will feel comfortable. That's the main concept. And you're living in the city, you're living comfortably and with a quality that can be assured of. Just to add one point where Lifestyle believes in amenities like kids friendly, senior citizen friendly. It need not be, in fact, like lifter in the senior citizen friendly. ஒரு நடக்கிறதுக்கு ஹேண்ட் பார் வச்சு இன்ஃபேக்ட் லைக் பிடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி ரேம்ப் இருக்கணும் ஃபார் த லாபி. See, all that is what the amenity of senior citizens. So all that has been integrated in every of our project. And it's kids friendly, it's senior citizen friendly. We give that assurance as an our lifestyle edge itself. One of the USP, in fact, like we feel we had it and we are just following in our design also in all the projects. I have to add to that what Mr. Vinod told. We do have the kind of list we are going to provide is stretcher lifts. In case of an emergency also, even in the lobby, you don't have steps. We've provided a ramp, which will make it easy for people to use a stretcher or a wheelchair or to come up to the lobby level, get into the lift easily. It's not a small 8-passenger lift, it's a stretcher lift. All lifts are elevator stretcher lifts. So it's even in case of an emergency, everything has been thought of in the amenities. Apartments maintenance is one of the toughest things, sir. It's a pain point. As an builder, we understood, in fact, like that pain point. All our projects, we take care of 2 years of maintenance. Generally, பார்த்தீங்கன்னா கட்டி கொடுத்த பிறகு அந்த 1 year endல தான் actually அந்த issues or இதெல்லாம் வரும். Developer has to be there with the customer for at least 2 years, and we have to, in fact, like give them a proper service. With our case, even after 2 years, we are ready to take up the maintenance service and extend our support. We are in the verge of, in fact, like forming a separate entity for the maintenance related management, which is actually facility management. Right now, we don't have, but to serve our own, in fact, like projects, we have team. We have a facility management team, which actually take care of our existing projects which are getting handed over. We give a assurance of 2 years, in fact, like maintenance, and further also if association wants, we are actually ready to support. So that's how right now it's been poised, and we are strengthening that department in future. Thereby we are even thinking of giving 5 years, 10 years maintenance, which actually if you have a very thoughtful and equipped team, then only you can do. It's easy to commit, but we are on the journey halfway, we can say, but right now we are covering 2 years, whereas the market covers 6 months to 1 year. We are already ahead. 2 years, in fact, like nama maintenance coverage kudukro, sir. All our projects. As a company, what is the problem? We believe, in fact, like all our employees
and in fact like our customers are brand ambassadors. In today's world, in fact like we can afford. It's not about the affordability subject. I think that thought and feel has not come. We feel in fact like we could able to drive as a brand ambassador when your product is not I will say, see, it's all about marketing. Others use பண்றாங்கன்னா அது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். We believe our product, we spend more time and quality in our product, and we feel in fact like our employees and customers are our brand ambassadors. So how competitive it is going to be of pricing? Price. Overall itself it is giving you -70. So how it is going to be? See, competitive price, when I say value for money, I am not less from, in fact, like market price nowhere. I am at par to the market price. How in real estate competitive irukkalana sir, neenga unwanted loading actually kudukama irundale competitive irundillam. In that way we are competitive. At par market price இன்னைக்கு கொடுத்தா தான் சார் ஆக்சுவலாக விற்க முடியும். இன்னைக்கு இருக்கிற ரியல் எஸ்டேட் இன்ஃபேக்ட் லைக் காஸ்ட்டுக்கு, லேண்ட் காஸ்ட்டுக்கு, எஸ்பெஷலி மெட்ரோ ஃபேஸஸில் ஃபுல் ஸ்விங்கில் நடந்துட்டு இருக்கும் போது 1 crore or 1.5 crore போயிட்டு இருந்த இடம் இன்னைக்கு 3 crores 3.5 crores சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நோவேர் நீங்கள் ப்ரைஸ் கட் பண்ணி காம்படிட்டிவாக இருக்க முடியாது ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட்டில். பட் யூ கேன் ஆக்சுவலி பி காம்படிட்டிவ் பை டிசைனிங் எ வெரி எஃபிஷியன்ட் ஹோம்ஸ். Don't load any major common areas, thereby you will become competitive. Iniki, I can say in the same market, a 2 BHK where like I am trying to give 75 lakhs where registration and GST extra, the other competitors in fact like are not less than 85 lakhs in fact like they could able to give. I see loading, I see a price little hike, but here we in fact like quote a right price which is actually we believe as a market price, and our loading component is less. In the sense, my carpet area is more. The value for money, in fact, like thereby I am creating for my customers. And as Nowhere we are less in market price. அப்படி பண்ண முடியாது சார். யாராவது கம்மியாக கொடுக்குறேன்னாங்கன்னா அங்கே குவாலிட்டி கொடுக்க முடியாது. See, when I talk so much on quality, then I have to be little open on even this thing. How I am becoming, in fact, like competitive is by giving the right product without any loading. Thereby, I am competitive in the market. We understand that இப்போ நிறைய amenities கொடுக்குறது குறைச்ச amenities கொடுத்தாலும் நிறைய எஃபெக்டிவாக இருக்கணும். இப்போ நாங்கள் அதுதான் சொன்னோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. we are not in fact like believing in the 100+ amenities or 150 amenities நாங்கள் நம்பர் கேமில் போல. we give in fact like proper functional amenities. என்ன தேவையோ ஒரு மல்டிபர்பஸ் ஹால், ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தால் ஏதாவது இன்ஹவுஸே வச்சுக்கிற மாதிரி, ஒரு ஜிம் ஃபார் அ டே டு டே ஃபிட்னஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட், ஒரு ஏவி ரூம், ஸ்மால் கேதரிங் வேர் லைக் யூ கேன் ஹேவ் யுவர் ஓன் ஃபேமிலி, நீங்கள் படம் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு மினி தியேட்டர் ஆர் ஏவி ரூம் விச் வி அகாமடேட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் சைசிங். ப்ளஸ் டெரஸ்லேயும் ஒரு we are giving one terrace ambience because இன்னைக்கு gated communityல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கேதரிங் இன்ஃபேக்ட் லைக் நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி ஏன் கேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ் வராங்கன்னா பீப்புள் வாண்ட் இன்ஃபேக்ட் லைக் தட் சோஷியல் கனெக்ட், சேஃப்டி ஃபேக்டருக்கு வராங்க. அதில் வேறு குட்டி குட்டியாக போடியம்ஸ் வி ஹவ் கிரியேட்டட். இதே மாதிரி நாங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராஜெக்டில் ஸ்பெசிஃபிக்லி இன் லாப்பாலே அதை நாங்கள் பெரிய ஓடிஎஸாக கூட கொடுத்து இன்ஃபேக்ட் லைக் நாங்கள் ஆக்சுவலாக அதை பண்ணியிருக்கலாம். அதை பியூட்டிஃபுல்லாக எப்படி ஓப்பன் அவுட் பண்ணி போடியமாக டிசைன் பண்ணோம். தட்ஸ் வேர் வி கிவ் மோர் டைம். சின்ன சின்ன ஸ்பேஸை கூட ட்ரீட் பண்ணி நல்லா காமிக்கும் போது அது ஆக்சுவலாக எனி குட் ப்ராடக்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் அப்ரிஷியேட்டிங் சார். தட் வி ஹவ் சீன். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம். அதுதான் அம்யூனிட்டி ஸ்பேஸை வந்து ஃபங்க்ஷனலாக கொடுத்து அந்த இடத்துலையும் லோடிங் கம்மி பண்ணுறோம். காமன் ஏரியா அன்வான்டாக அகெயின் லைக் கொடுக்காம வாட் இஸ் ரெக்வைர்ட், ஒரு படி தேவை, ஒரு ஸ்டேர் தேவை, ஒரு லிஃப்ட் தேவை, அதை தாண்டி அன்வான்ட் லோடிங்கை நாங்கள் டிசைனில் கட் பண்ணி வி ஆர் கிவிங் எ வெரி காம்படிட்டிவ் இன்ஃபேக்ட் ப்ராடக்ட் இந்த மார்க்கெட். சார் அதுக்கப்புறம் when it comes to competitive of the projectனு சொல்லும்போது நாங்கள் இப்போ பேசுகிறது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன். நீங்கள் ஆக்சசிபிள் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஆல்வேஸ் லொக்கேட்டட் இன் த பெஸ்ட் லொக்கேஷன். அதுக்கப்புறம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நாங்கள் மெயினாக காம்படிட்டிவாக பேசுகிறது. மற்றவங்க எல்லாரும் 1000 square feet கொடுக்குறது, நாங்கள் 900 square feet கொடுக்குறதும் ஒன்று தான். அந்தளவுக்கு ஸ்பேஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக கொடுப்போம். திஸ் வாட் வி call it as in-house one small statement. LSP is our USP. Location, size, price, which in fact like drives this real estate market. அதில் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் போது you get a buyer without any issue. Thereby we can able to succeed well in the industry. So we always believe
LSP is our USP. So with that mantra, we could able to successfully sail in the market. Thank you. Thank you, sir. Thanks once again for Thank you all so your much. support and love. Thanks a lot. Thank you. Thank